So note missing topics ive. So protect instance from termination. So what is the next topic? Protect instance from the Protect instance for the termination termination in in AWS. AWS. Okay. So AWS లో మన ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా. Assume that you have 10 Okay. instances. Yes, sir. 10 ఇన్స్టెన్సెస్‌లో నీకు ఆహ్, ఈ 10 ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటే పని చేయవు కదా. సో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్ దే డూ రైట్. సో, Exactly. బై మిస్టేక్ యూ మైట్ డిలీట్ యువర్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్. అంటే నీకు Yes. కావాల్సిన మిషన్ కూడా వాటితో పాటు డిలీట్ అయిపోవచ్చు. రైట్. Mm. సో, అందుకు Yes, మనం sir. ఏం చేయొచ్చంటే మన ఇన్స్టెన్స్‌ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో, హౌ యూ కెన్ డూ మీన్స్ జస్ట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ EC2. First of all, let me create one EC2 machine. So just I'm going to click on launch instance. So just I'm naming it as demo machine. Just click on launch instance. We all instances. So now you can see our instance is getting run, right? Instance state is, it is showing you as running state. ఓకే. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ యాక్షన్స్‌లోకి వెళ్ళి నీ ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడు. చేంజ్ టర్మినేషన్ ప్రొటెక్షన్ అని చెప్పి. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎనేబుల్. ఇది నువ్వు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ యూ కెనాట్ టర్మినేట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇదే ఇన్స్టెన్స్ నేను టర్మినేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం జనరల్‌గా ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్‌లోకి వెళ్ళి యూ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ కాల్డ్ టర్మినేట్. నౌ ఇఫ్ ఐ సే టర్మినేట్ పైన మెసేజ్ వచ్చింది చూడు ఒకటి. దిస్ ఇన్స్టెన్స్ కెనాట్ బి టర్మినేటెడ్. ప్లీజ్ ట్రై again, right? So in this way we can protect our instances.